Buenas noches, hermanos. Good evening, everyone. Espero que todos se encuentren bien. I await that everyone is well. Bueno, pues mi nombre es Estela, para My los que name no me is conocen. Estela, for those that don't know me. Hoy tengo el privilegio de compartir con And ustedes. today I have the privilege of sharing with you. Y el pastor Isaac And Pastor Isaac, me va a traducir. he will be interpreting for me. Bueno, pues voy a comenzar orando. We're going to pray. Señor, te doy gracias Lord, we thank you por la oportunidad. for the opportunity. Te pido, Señor, We ask you, Lord, que me ayudes a transmitir that you would help me transmit lo que siento que has depositado en mí. what I feel you've deposited inside of me. Bendícelos, Bless us, úsame, use me. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Te lo pido. I ask of you. Amén. Amen. Bueno, entonces vamos a ir en nuestras Biblias So we're going to go to our Bibles, a Segunda de Samuel 2 Samuel 6:11. chapter 6, verse 11. Y la palabra de Dios dice así: And the word of God says the following. Y estuvo el arca de Jehová And the ark of the Lord en casa de Obededom Geteo 3 meses. continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months. Y bendijo Jehová And the Lord blessed a Obededom Obed-Edom y a toda su casa. and all his household. Ok, dice que estuvo el arca del Señor en la casa de este hombre That the ark of the covenant was in the house of this man por 3 meses. for 3 months. Vamos a recordar un poco Let's remember a bit lo que era el arca del pacto, lo que representaba. what is the ark of the covenant, what it represented. Le recomiendo que allí deje su escritura porque vamos a regresar allí pronto. I remind you to make a note there, the scripture, we're going to return to this. Ok. Bueno, pues Dios había hecho una promesa a Abraham. God had made a promise to Abraham. Lo podemos leer en el libro de We Génesis. could read it in the book of Genesis, Que iba a tener una nación. that he would have a nation. Pues esta nación era esclava ya, This nation was enslaved, ahora en Éxodo. now in the book of Exodus. Y el Señor había escuchado su clamor, dice la palabra. And the Lord had heard their cry, is what the word of God says. Y dice que iba a descender por ellos con su mano poderosa a sacarlos. And he said that he would descend upon them with his mighty hand to take them out. Levanta a este hombre que se llama Moisés He lifts up a man by the name of Moses, y lo envía and he sends him delante del faraón. before Pharaoh. Y su mensaje era, And his message was, dice el Señor, thus saith the Lord, deja ir a mi pueblo para que me sirva. let go of my people so they shall serve me. Y el faraón, ya si ha leído el libro de Éxodo, And the Pharaoh in the book of Exodus le decía que no. says no. He would say no. Y el Señor le mandaba una plaga. So then the Lord would send a plague, Y esto continuaba nuevamente. Regresaba Moisés and this would occur time after time. Moses would come, y le decía, deja ir a mi pueblo para que me sirva. and he would say, let go of my people so they will serve me De parte del Señor. from the Lord. Y esto continuaba y continuaba. This would continue and continue. Y el faraón se rehusaba. And the Pharaoh would refuse Hasta que llegó el día que el pueblo de Dios salía de Egipto. until the day arrived that the Israelites would come out of Egypt. Este pueblo que era esclavo His people that were enslaved, salió bendecido. they came out blessed. Dice la escritura That's what the scripture says. que ellos les pedían a los egipcios It says that the Israelites would ask of the Egyptians por oro, plata, vestidos, for gold, silver, clothing, y ellos les daban todo lo que le pedían. and they would give them anything they asked for. En otras palabras, le decían, aquí están y váyanse. In other words, they were saying, here it is, and leave. Entonces, así lo sacó el Señor. So that's how the Lord took them out. Lo sacó por camino del desierto. He took them through the path of the desert. Él quería estar cerca de He ellos. wanted to be near them. Allí Él se les iba a mostrar quién Él era There he would demonstrate who he was al pueblo de Dios. to the Israelites. Los llevó por camino. He took them through the path. Les abrió el mar. He opened up the sea. Les mandaba maná del cielo. He sent them manna from heaven. Los sanaba. He would heal them. Les daba agua en medio del desierto, He would give them water in the midst of the desert, aún de una roca. even from a rock.
De día los guiaba como nube y de noche los guiaba como columna de fuego. In the day he would guide them through a cloud, and through night he would guide them through fire. Entonces aquí va el Señor ya guiando su gente. So here the Lord was guiding his people. Su deseo era tenerlos cerca de Él. His desire was to have them near to him. Y aquí en Éxodo 25, Here in Exodus 25, usted cuando tenga tiempo when you have time, puede leerlo. you could read it. Es muy It's interesante. very interesting. La palabra The dice Word of God says que el Señor vino that the Lord came y levantó una ofrenda. and he picked up an offering, received an offering. Y que esa ofrenda era voluntaria. And that offering was a voluntary offering Que de lo que venía de su corazón, nadie fue forzado. of what emerged from their heart. Nobody was forced. No vamos a levantar ofrenda, ¿ok? We're not going to receive an offering right now. Bueno, entonces el Señor So de then the esta Lord- ofrenda And sees this offering que le trajeron, that was brought to him. le dijo a Moisés And he said to Moses, que quería que le hicieran un tabernáculo, he asked that a tabernacle be built, un santuario, a sanctuary, donde iba a estar esta arca de la que acabamos de leer. where the ark of the covenant will be, which we just read. Esta arca representaba la misma presencia del Dios que lo sacó. This ark symbolized the same presence of the Lord that took him out of Egypt. Estaba forrada de oro. It was covered in gold. Era como adentro como una caja Inside, it was like a box donde había tres cosas where there que was three elements, muy importantes. very important. No me voy a meter en esto. I will not go in detail. Ajá. Bueno, el Señor dio instrucciones cómo se hiciera el arca. So the Lord gave instructions on how to construct the ark. Esta arca This ark tenía por las orillas unas varas had on the edges like some rods, para que solamente so that solely los sacerdotes pudieran cargarla. the priest would carry it. Bueno, él diseñó el tabernáculo. He designed the tabernacle, Se dividía en tres partes: and it was divided in three portions: el atrio, the atrium, el santuario the sanctuary, y el lugar santísimo. and the holiest of holies. Diseñó las vestiduras He- de los sacerdotes, He designed the attire of the priests, los que iban a servir en este tabernáculo. those that would serve in this tabernacle. Diseñó cómo iba a ser el sacrificio. He also established how the sacrifice would take place. Todo era finamente detallado. It was specifically detailed. Los sacerdotes en su ropa, por ejemplo, The priests on the wardrobe, for example, desde la parte de abajo from the bottom portion, tenían unas campanitas they had some bells que podían escuchar los que estaban afuera mientras el sumo sacerdote entraba. that those on the outside could hear as the high priest would enter. Entonces estaba diseñada completamente hasta arriba. So it was designed from head to toe. La parte de arriba The upper portion, traían una como diadema they had like a ribbon que decía santidad a Jehová. that would say holiness unto the Lord. Todo, como dijera el hermano Coronilla, As Brother Oscar mentioned, que Gucci ni que Prada. there was no Gucci, no Prada. Era algo diseñado por el Dios viviente. It was something designed by the living God. Los sacrificios The sacrifices, también tenían su orden estricto. the same, it had its strict order. Al lugar santísimo entraron dos hijos de este sacerdote que se llamaba Aarón. And to the holiest of holies, these two sons entered of Aarón. of Aaron. Y ofrecieron incienso, And they offered up incense. yo lo voy a decir a su manera, And I'm going to say it, they offered it in their manner, en su modo, in their style, y murieron. and they died. Entonces, a mí aquí esto me hace pensar una cosa. So here I stop and I think about a thing. Imagínese usted Imagine yourself cómo los sacerdotes entraban al lugar santísimo how the high priest would go into the Holy of Holies una vez al año.
once a year para hacer la expiación. to do the sacrifice. El Señor había dicho que iban a matar un cordero, God had said that they would kill a lamb. iban a agarrar el corderito, iban a declarar sus pecados, They would get the lamb. They would declare their sins, el confess, pueblo de Israel, the y, Israelites. y entonces iban a entrar los sacerdotes So then the priests would go in al lugar into santísimo. the Holy of Holies. Yo me imagino este momento. I imagine this moment. ¿Cómo entraba el sumo sacerdote? How would the high priest go in? Yo me lo imagino I imagine con sangre en sus manos, he would go with blood in his hands, temblando trembling hacia la presencia de Dios, unto the presence of God, con reverencia, with reverence, con temor, with fear, con lágrimas en sus ojos. with tears in their eyes. En el libro de Números, In the book of Numbers, usted puede ver you could see más adelante ahead cuando había que moverse, when they had to be mobilized, cómo debía de ser este proceso. how the procedure would take place. También era muy estricto. It was also very detailed. Solamente Only este grupo, this group, que eran los levitas, that were the Levites, los encargados del templo, those that were charged the ministering at the temple, solamente ellos podían encargarse de la mudanza. only they could be in charge of the mobilization. Este grupo consagrado, This group that was consecrated, apartados, set apart, dedicados a la obra, dedicated to the work of the Lord, solo ellos se encargaban. only they were in charge. Ellos tapaban todo They would cover everything, y era tan vital and it was so vital que alguien podía morir si las cosas no se hacían bien. that somebody could come unto death if things weren't done in a specific order. Y de lo que Dios hacía con su pueblo, And with what God would do with his people, la gente en los afueras, en los alrededores, on the outside, the people, se enteraba. they would know. Y esto para mí es un dato curioso, For me, this is a interesting fact, que no había Facebook, that there was no Facebook, no TikTok, no TikTok, no Twitter, no Twitter, y la gente de afuera se enteraba de lo que Dios hacía con su pueblo. and the people on the outside would be informed of what God would do with his people. El suegro de Moisés The father-in-law of Moses, dijo, he said, hemos oído we have heard de lo que Dios ha hecho con su pueblo. of what God has done with his people. Muere Moisés. Moses dies, Y ahora en los tiempos de Josué, and this is now in the times of Joshua. dice Rahab, la ramera, Rahab says, hemos oído we have heard que Dios secó el mar that God dried up the sea delante de vosotros, delante de ustedes, before you cuando los sacó de Egipto. when he took you out of Egypt. Y hemos escuchado que Dios les ha dado esta tierra. And we have heard that God has given you this land. Y el temor ha caído sobre And nosotros. fear has fallen upon thee. Había caído sobre ellos. It fell upon them. Cuando el Señor, más adelante en Jericó, And furthermore, in Jericho, cuando iban los sacerdotes, when the priests were going, iban caminando they were walking con el arca del pacto en sus hombros. with the Ark of the Covenant upon their shoulders. Y una vez ellos pisaron el agua del río Jordán, And once they stepped into the Jordan River, el río se abrió. the river split, Ellos cargaban el arca del pacto. and they were carrying the Ark of the Covenant. Nuevamente, Again, cuando los muros de Jericó cayeron, when the walls of Jericho fell, el arca del pacto the Ark of the Covenant estaba presente was present as well en los hombros de estos upon the sacerdotes. shoulders of these priests. Y de todo esto, pues la gente se enteraba, And ¿verdad? of all this, the people would hear of these news. Más adelante, And ahead, en el libro de Samuel, donde estábamos in the book leyendo, of Samuel, where we began, era el profeta Elí. it was the Perdón, El el sacerdote. sacerdote Elí. priest Eli. Este hombre ya era mayor This man was already an elder,
Y el Señor le avisa, And the Lord advises him. le dice que iba a caer justicia sobre su casa, And he says that righteousness will fall upon your household. porque sus hijos Because de él ya no hacían bien los sacrificios his children were not doing the sacrifices as the Lord correctamente. instructed correctly. Ya no los hacían como Dios les había enseñado. They no longer did them as God had established. Y encima And upon that, estaban en pecado. they were in sin. Y efectivamente, And effectively, así sucedió. that's exactly how it occurred. En primera de Samuel 4, In 1 Samuel chapter 4, podemos ver que Israel entra a batalla we could see that the Israelites go into war con sus enemigos, with their enemies, los the filisteos. Philistines. Israel es vencido. Israel then is conquered. Y entonces Israel dice, So then Israel says, el pueblo de Israel, the Israelites say, traigamos el arca. let us bring the ark. Y fueron a traer el arca del pacto. And they went and they brought the ark of the covenant. Nuevamente Again. entran en batalla They come into war, y otra vez and again, Israel es vencido. Israel is conquered. Los hijos de este sacerdote Eli muertos The sons of Eli are now dead, y el arca del pacto and the ark of the covenant tomada. is stolen. Y algo que me llama a mí mucho la atención aquí And something that grabs my attention es que antes de que, cuando los filisteos escucharon que Israel traía el arca que había llegado, when the Philistines had heard that the Israelites were coming in and had arrived with the ark of the covenant, tuvieron miedo. they feared. Dice la palabra que ellos dijeron, The word of God says that they said, ay, como ay de nosotros, woe unto us, porque antes no era así. because before it wasn't like this. Y ahora, ¿quién nos va a poder ayudar? And now who will be able to help us? Curiosamente, ellos tenían más fe en el arca del pacto que en sus dioses. Interesting enough, they had more faith in the ark of the covenant than their gods. Ellos decían, el arca del pacto ahora está aquí. They said, now the ark of the covenant is here. Y pues, ¿quién? ¿A quién traemos? So who do we bring? Pero ellos también tenían templos. But they also had temples. Bueno, pues, como dije ya, ellos vencieron al pueblo de Israel And as I mentioned before, they conquered the Israelites y se llevaron el arca. and they took the ark of the covenant. Ya me imagino yo a los filisteos And I imagine the Philistines, que iban de camino that they were on the path y llevaban un fiestón. and they were having a party, a feast, Yo me imagino que iban celebrando. a festival. They were celebrating. ¿Recuerda que tenían miedo que llegara el arca? Remember, they were fearful that the ark of the covenant, when they would arrive with it. Pues ahora el arca estaba en sus manos. Well, now the ark was in their possession, Pero ellos no se la llevaron para ofrecerle sacrificio, but they didn't take it to offer sacrifice, para conocer a este Dios que ellos ya habían escuchado. to know this God that they had heard of. Ellos se la llevaron a su templo, They took it to their temple, donde estaba su Dios Dagón. where their God of Dagon was present. Entonces dice la palabra So the word of God says que en la mañana, that in the morning, cuando los filisteos entraron al templo, when the Philistines entered the temple, el Dios Dagón, su Dios Dagón, their God Dagon estaba tirado al suelo, was prostrated on the floor, como adorando el arca, like worshiping the ark. pechito tierra. And he was right there, right in dirt. Y dice la palabra The word of God says. que ya lo agarraron a su Dios, So they grabbed their God, lo pusieron en su lugar they put it in their place, y ya se fueron. and they left. Al día siguiente, Next day, lo mismo. the same thing. Entran al templo They go into the temple, y su Dios Dagón and their God Dagon, nuevamente again, pechito tierra. on the dirt again. Y no solo eso, And not only that, ahora estaba cortado. now he was cut. Y como si fuera poco, And as if that weren't enough, ellos estaban experimentando tumores. they were experiencing tumors. Entonces ellos dijeron, So then they said, esto es malo. this is bad.
Esto es malo. This is very bad. Es malo para con nosotros It's bad for us, y es malo para con nuestro Dios. and it's bad to our God. Entonces decidieron mover el arca a otra de sus ciudades. So they decided to move the Ark of the Covenant to another city. Y cuando llega a esta ciudad, And when they arrived to the city, dice la escritura the Bible says que los habitantes de esa ciudad that the inhabitants of that city otra vez experimentaban tumores again starting to experience tumors, y sufrían. and they were suffering, Y aún algunos se morían. and some of them died. Entonces dice, pues vamos a moverla otra vez. So then they say, let's mobilize it again. Ahora ya nadie la quería. So nobody wanted it now. Entonces ahora llega a otro lugar. So now it arrives to another place. Y cuando llega a este lugar, When they arrive at this place, la gente de allí decía, the people say, ay no, oh no, han traído el arca de they Dios brought the Ark of the Covenant para matarnos. to kill us. Entonces no querían el arca de Dios allí. So they did not want the Ark of the Covenant. Ellos fueron y consultaron sus sabios, sus adivinos, sus consejeros. They went to go counsel their wise men, the sorcerers and whatnot, Porque ellos consideraban esta arca es peligrosa. because they considered the Ark of the Covenant very dangerous. Entonces dijeron, ¿cómo habrían de hacerle? So they said, how are we going to do this? Entonces ya sus sabios, sus adivinos, les aconsejaron, So then their wicked men counseled them, regrésenla. return it. Si han de regresarla, If you return it, van a hacer un carro nuevo, you will make a new chariot. le van a poner 2 vacas You're going to put 2 cows, y van a subir el arca and you're going to put the Ark of the Covenant. y van a hacer como una ofrenda You're going to do an offering para su expiación. for the sacrifice. Van a hacer figuras de sus tumores. You will do figures of the tumors. Entonces ellos ilustraron sus tumores So they illustrated their tumors, en tumores de oros y ratones, tumors of gold and rats. dice la palabra. That's what the Word of God says. Entonces la subieron al carro So then they put it upon the chariot, y ellos se quedaron observando and they were observing. y dijeron, si el arca se va para su tierra, And then they said, if the ark goes to their soil, entonces sabremos que fue Dios el que nos hizo esto. so then we'll know that it was God that did this. Todavía lo dudaban. They were still doubting. Entonces efectivamente So effectively, la subieron they put it on the chariot, y el arca se fue derecho. and the ark was going straight. La llevaron una traducción dice que eran toros One translation says they were bulls. y la Reina Valera dice que eran vacas. King James says they were cows. Bueno, entonces se fueron derechitas hasta su tierra. So they went straight to their land. Y allí donde llega, So when they arrive, usted puede leer más you adelante can read it, que sucede otro suceso, that another occurrence occurs. pero quiero hablar de su siguiente parada. But I want to talk about the next stop. Su siguiente parada The next stop. fue en la casa de un señor que se llamaba Abinadab. And so the next stop was into the house of a man called Abinadab. Estuvo allí por 20 años. And it was there for 20 years. Los filisteos, los que se habían robado el arca, The Philistines, those had stolen the ark, la pudieron retener solo 7 meses they could retain it 7 months, y no pudieron tenerla más. and they could have it no more. Entonces estuvo en esta casa de este hombre. So it was in the house of this man, El rey David, King David. un día, One day, con su gente, along with his people, va por el arca he goes for the ark con este hombre que se llama Abinadab. with this man Abinadab. Hacen un carro nuevo They make a new chariot, y dice la palabra and the Bible says que 2 hijos de este hombre that 2 sons of this man, que se llama Abinadab Abinadab, guiaban el carro. they were leading the chariot. Entonces la llevaban a la ciudad de David. So they were taking it to the city of David. Y de repente, And all of a sudden, uno de los toros one of the bulls que llevaba el arca that was taking the ark tropieza tripped. y se la da al arca. And so the ark tilts. Entonces uno de los hijos, Usa, el hijo de Abinadab, So one of the sons, Uzzah, son of Abinadab, se estira he extends y sostiene el arca del and he Señor sustains the ark of the covenant para que no se cayera. so that it wouldn't fall.
Y aquí me pone a pensar. And here I begin to think. Le voy a contar una pequeña historia. I'm going to tell you a small story. En una ocasión, On one occasion, yo fui a la tienda I went to the store y miré un cuadro and I saw a drawing, a painting para mi cocina. for my kitchen. Es como una mallita negra delgadita. Help me out there with that. It's a black mesh, Delgadita. thin. Y a mí me parece como que el cuadro fue pintado a mano And for me, it looks like it was handcrafted. y me gustó. And I liked it. Es un vaso como de limón, de una limonada. It's a cup like that contains lemonade. Y arriba tiene limoncitos arriba como flotando. And on top, it has like floating lemons. Y cuando yo la miré, And when I saw it, yo dije, ay, qué bonito. I said, how beautiful. Para mi cocina, For my kitchen, me la llevo. I'm going to take it. Y me la llevé. So I Llegando a mi took it. casa, Arriving to my house, ya le dije a mi esposo, no, pues quiero que la pongas allá en lo alto. I told my husband, I want you to put it up high. Y ya me la puso bien And firme. he put it firmly there. Y ya después And afterwards, me levanté en la noche I got up at night y ya no me gustó ese cuadro. and I didn't like that frame no more. Porque ahora los limoncitos, Because now the lemons, a mí se me figuraban como que eran vampiritos. they look like little vampires. Y yo lo miré And I saw it. y dije, ya no me gusta. I said, I don't like that no more. Cuando llegue Juan, When Juan arrives, le voy a decir que me lo baje I'm going to tell him, move that down. y que me lo bote a la basura. And just throw it in the trash. Pero llegaba mi esposo cansado de trabajar, But then my husband arrived. He was tired from work. hay que darle de comer, Let's feed him first. los hijos, The children, tarea, homework, etcétera, and whatnot, etcétera, etc., etcétera. etc. Y así se me fueron los días, And the days went by hasta que un día me acostumbré. until one day I became accustomed. Y ahí sigue el cuadro. And the frame is still there. De limones de día Lemon and days, it's you could see that's lemons y en el vampiritos de noche. and little vampires at night. Pero ahí me acostumbré. But I grew accustomed. Lo ignoré. I ignored it. Y esto me pone a pensar a mí, And this puts me to think, ¿qué pasó con Usa? what happened with Usa? ¿Por qué él nunca se interesó Why was he never interested en estudiar el arca que estaba en la casa de su padre? in studying the Ark of the Covenant that was in the house of his father? Estuvo por 20 años It was for 20 years, y nunca se dio cuenta and he never found out que era la misma presencia de Dios, that it was the same presence of God, donde entraba solo el sumo sacerdote una vez al where the año, high priest would go only once a year. que era la misma presencia de Dios, It was the same presence of God que sacó un pueblo entero de Egipto, that took a whole people out of Egypt. que mandaba maná, That era, would send era lo forth que representaba Manna, that's what it represented. la presencia de The Dios. presence of God. ¿Será que a él le pasó como a mí? Is it that what happened to him is what happened to me? Que él se acostumbró solo a mirarla. That he grew accustomed just to see it. Porque si él hubiera estudiado, Because if he would have studied it, él se hubiera dado cuenta he would have found out de que la presencia de Dios that the presence of God, la tenían que cargar solamente they had to carry it solely. este grupo que era consagrado para Dios. This tribe that was consecrated unto the Lord. Aunque su intención de detenerla no era mala, Even if his intention to retain it wasn't bad. entonces a mí lo que me hace pensar So what I think about es ¿qué pasó? is what happened. ¿Se acostumbró Did he become accustomed a verla? to see it? Bueno, entonces dice la escritura So the scripture says que el rey David se pone triste por lo que le pasa a Usa. that King David became sad for what happened to Usa. Y la deja en la casa de este hombre que ahora sí ya llegamos a la escritura, Now we arrive to the scripture where we started. que la deja en la casa de este hombre que se llama Obed-Edom, And now the Ark of the Covenant is in the house of Obed-Edom. que estuvo por 3 meses And it was there for 3 months. y que Dios, ¿cómo sería este momento? How would that moment be? ¿Cómo se imagina usted? How would you imagine it? Yo me imagino que cuando le llevan el arca, I imagine when they bring the Ark of the Covenant, este hombre Obed-Edom this man Obed-Edom, agarra su escoba, he grabs his broom,
Hay unos hombres que saben de limpieza, There's some men here that know how to clean. hay unos hombres que no, There are some men that don't. pero yo me imagino que él como pudo, But I imagine he, as he could, barrió allí, he was sweeping there. le hizo espacio, He made space. la puso, He placed it. la instaló. He installed it. Me imagino que más adelante se dio cuenta de que tenía unas palas viejas al lado, I imagine he found out that he had some shovels, to the side. porque mirando el arca que era de oro, ahora lo mojoso resaltaba más. Because now that the Ark of the Covenant covered in gold, everything else that was dirty or whatnot, it would be highly contrasted. Entonces tiró las palas. So he threw the shovels, the dirty shovels around there. Tiró una bolsa de paja que ya no funcionaba para los animales. He threw a bay of hell that, bale of straw, thank you, Y, that was no longer good. y empezó a sacar basura. And he began to take out trash. De alguna manera le honró, From one way or another, he was honored. porque la palabra dice Because the word of God says que Dios le bendició. that God blessed him. La vez pasada que yo compartí con Last time that I ustedes, shared with you, que compartí mi testimonio, that I shared my testimony, les compartí mi encuentro aquí con Dios. I shared my encounter with God here. Ahora, Now, gracias a Dios, thanks to God, nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. we live now in the dispensation of grace. Ahora sí todos podemos respirar tranquilos. And now we could all breathe tranquil. Ya no tenemos que hacer esos sacrificios, We don't have to do those sacrifices porque dice la palabra because the Bible says que Jesús lo hizo todo. that Jesus did it all. Dice la palabra The Bible says que Jesús that Jesus, fue en el libro de Hebreos, he went in the book of Hebrews, en el Nuevo in the Testamento, New Testament. ya que vino Jesús, Now that Jesus had come, dice que Jesús hizo el sacrificio perfecto says that Jesus Christ did the perfect sacrifice y para siempre. and forevermore. Que ahora dice el apóstol Juan Now the apostle John says que Jesús es el Cordero de Dios, that Jesus is the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that removes the sin of the world. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, había un velo there was a veil que tapaba el arca del pacto. that would cover the Ark of the Covenant. ¿Recuerdan que ya lo hablamos? You remember we spoke of it? En el Nuevo Testamento In the New Testament, dice que el velo se rasgó. it says that the veil was split in two. Entonces yo les compartía mi testimonio de cómo fue que yo tuve un encuentro con Dios. So then I shared the testimony of how my encounter with God was. Para los que no estuvieron aquí, For those that weren't here, una amiga y yo a friend and myself, éramos invitadas de Aide. we're invited by Sister Aide. El pastor Eric oró por nosotros. Pastor Eric prayed for us. Yo encontré el Espíritu Santo. I found the Holy Spirit. Me fui a mi casa. I went to my house, Lloré, lloré, lloré. crying. Y no entendía todo. I didn't understand everything. Le dije yo a mi esposo, I told my husband, perdóname, perdóname porque me he sido. forgive me. Y él me dijo, And he said, yo quiero ir contigo. I want to go with you. Y aquí le voy a contar una historia rapidito. And here I'm going to share a quick testimony. Mi esposo, My husband, que ya vamos a tener, híjoles, como 19 años juntos, we're going to be about 19 years together. anduvo tras mis huesitos, He was after me. after my bones. Un año entero. A whole year. Y nunca lloró. And he nunca lloró. Nunca lloró. He never cried. Aguantó. He withstood. Más adelante me convenció. And then he convinced me. Fuimos novios. We're boyfriend, girlfriend. Me pidió matrimonio. He asked me for matrimony. Nunca lloró. He never cried. Las mujeres somos a veces sentimentales, ¿verdad? And the women, a lot of times, were sentimental, right? Nos casamos. We got married. Tuvimos hijos. We had children. A veces los hijos se nos enfermaron. Sometimes the children would get sick. Le llega a hacer un pancho, And then, I don't know what that is. un show We do a show. revuelto. Le llegué yo a hacer un show. Help me out there. This is another language.
Sometimes I made a show Okay? mixed with some attitude. And Okay, drama. drama, all mixed with some attitude, drama, show. Le llegué a hacer un drama So I revuelto was con show. I had lots of drama. Y él nunca lloró. And he never cried. Jamás lo había mirado llorar. I had never seen him cry. Entonces ya llegó el día el que me acompañó aquí a la iglesia. So the day came where he accompanied me to church. Y vinimos. And we came. Y a mí lo que me llamaba tanto la atención And what called my attention es de que él estaba parado en el altar, is that he was standing on the altar, llore y llore, crying and llore crying, y llore. crying and crying. Yo no entendía todo, I didn't understand it all. pero eso era lo que a mí me llamaba tanto la atención. But that really captivated my attention. Nos fuimos, ya sabe, veníamos, We would go, nos íbamos a we la would come, casa, go to the house, estuvimos asistiendo por continuamente. and we would assist continually. A nosotros nos gusta leer la Biblia juntos la mayoría de las veces. We like to read the Bible together the majority of the times. Nos preguntamos, ¿qué vas a leer? We ask ourselves, what are you going to read? Y nos ponemos de acuerdo. And we come to agreement. Y empezamos a leer. So we begin to read. Más adelante compartimos entre nosotros. In the future, we could share. Es una manera que tenemos él y yo. We actually converse about the Word of God, him and I. Pues así empezamos. That's how we began. Nosotros veníamos a la We iglesia would come to church, y regresábamos a la we casa, would go back home, leíamos la we would escritura read the Word, y compartíamos. and we would share with one another. Después de 3 meses, After 3 months, y yo me acuerdo exactamente and I remember exactly que estuvimos una tarde that we were one afternoon leyendo este manual de vida, reading this manual of life, leyendo las escrituras, reading the scriptures, platicando entre nosotros. conversing among ourselves. Y dijimos, And we said, vamos a sacar cosas, let's take things out. vamos a sacar basura. Let's take out trash. Empezamos a sacar cosas en las que habíamos puesto nuestra confianza. We had started to remove things that we had put our trust in. Amuletos. Amuletos. I don't know what that is. What is it? Amulets. 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 Thank you. Empezamos a sacar cosas que satisfacían nuestra alma. Things that would satisfy our soul. Empezamos a echar a la basura. We would start throwing it in the garbage. Las echamos en una bolsa negra We put it in a black bag y las echamos para afuera. and we would throw it out. Porque antes de eso Because before that, iba una hermana a hablarme de la palabra a sister would go and tell me about the Word of God. y antes que ella llegara, And before she arrived, yo me echaba mi cigarrito, I would have my little cigarette echaba la colita bien lejos and then I would send the cigarette butt very far. y me preparaba para que ella me enseñara. And I would prepare so she could teach me. Pero en estos 3 meses But in these 3 months, algo ocurrió. something occurred. Yo no sabía I didn't know. y sin saberlo And without knowing, me estaba pasando como Obed-Edom. the same thing was happening to me like Obed-Edom. Yo estaba sacando basura. I was removing trash. Yo me imagino I imagine que Obed-Edom that Obed-Edom con sus vecinos, with his neighbors, que de pronto and all of a sudden, miraron como que su casa estaba más limpia. they saw like his house was a little bit more clean. Miraron como que el becerrito aquella vaca ya ahora tenía un becerrito. They saw they had a cow, they had a goat. Miraron como que sus frutos ahora eran más grandes. They saw now that the fruit was now bigger. Miraron que algo pasaba a sus vecinos. They saw that something was happening to their neighbor. Y yo lo pienso así, And I think of it that way porque yo pienso que así fue conmigo. because I believe that's the way it was with me. Mi esposo y yo My husband and I, nos amanecíamos, nos desvelábamos hasta muy tarde, before we would go throughout the whole night tomando en el porche, drinking on the porch con música bien recio. with music blasting. Y mis vecinos lo escuchaban. And my neighbors would hear it. Y escuchaban gritos. And they would hear screams. Y a veces pleitos. And sometimes arguments. Porque a veces peleábamos. Because sometimes we would fight. Casi siempre yo. Almost always me. Pero escuchaban pleitos. But they would hear fights. Y de pronto, Then, ahora escuchaban alabanzas. now they would hear praises. Yo recuerdo I remember
que cuando yo empecé a entender then when I began to understand de que ahora yo no tenía que esperar a algo para la presencia de Dios, that I didn't have to wait for something for the presence of God, de que ahora yo podía entrar directamente al trono de Dios, that now I could go directly to the throne of God, que yo podía ir yo solita y hablar con Dios. that I myself could go and speak to God. Recuerdo que una vez me quedé sola en mi I casa remember one time I was alone at home. y fue de las primeras veces que me puse wild. It was one of the first times I went wild. Fue una de las primeras veces que me puse acelerada. And I got a little accelerated. Y empecé a orar. And I began to pray. Puse música. I put music Porque ahora yo sabía because now I knew que si yo había hecho cosas mal, that if I had done things wrong, ahora yo podía venir delante de Dios. now I could come before God. Porque la escritura dice Because the scripture says que Jesucristo era el sumo that sacerdote. Jesus Christ was the high priest. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, los sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo the high priest would represent God before the people y al pueblo delante de Dios. and the people before God. Pero ahora en el Nuevo Testamento, But now in the New Testament, Jesucristo era el que me había perdonado y me representaba delante de Dios. Jesus Christ was the one that had pardoned me and he represented me before God. Él es el que me había reconciliado con el Padre. He is the one that had reconciled me with the Father. Y no solo era el sumo sacerdote, sino que también Not only was he the high priest, but also Él era mi Padre. he was my Father. Y yo podía venir con Él en cualquier And momento. I could come to him at any moment. Entonces yo vine delante de Dios So I ese came día. before God that day Y le dije, Señor, and I perdóname. said, Lord, forgive me. Perdóname por todo lo que he hecho. Forgive me for everything I've done. Yo quiero estar contigo. I want to be with you. Yo quiero que te reveles a mí. I want you to reveal Yo yourself to quiero me. conocer, que te reveles a mí como te le revelaste al pueblo. I want you to reveal yourself how you revealed yourself Y to the empecé a Israelites. orar. I began to pray. Y ya cuando terminé de orar, And when I concluded my prayer, pues ya fui, apagué la música I turned off the music, y escuché un ruidito. and I heard a little sound. Abrí la ventana, la cortina I opened up the curtain, y estaba el vecino. and the neighbor was there. Y dije, ups. And I said, oops. Entonces ahora los vecinos So now the neighbors, escuchaban alabanzas, they would hear praises. escuchaban They would oraciones. hear prayers. Entonces por eso pienso que también en la casa de Obededón tuvo que haber sido así. So that's why I think of Obed-Edom's house. It had to be something like that. El pastor Isaac Pastor Isaac, me dijo He told hace me. como 2 semanas about 2 weeks ago, que iba a compartir un poco. that I would be sharing a bit. Entonces hagan de cuenta So just think. que allí como que empezó una pelea So then a battle began de mí conmigo misma. of me within myself. Como que comparto, ya sabe usted. Like, what do I share, you know? Y yo escuché que el Espíritu Santo me dijo algo. And I heard that the Holy Spirit told me something. En México tenemos un dicho In Mexico, we have a saying de un 0 a la izquierda. that 1-0 to the left, Eso quiere decir it means que no le añade ni le quita, that it doesn't add nor take away, que está allí, but it's there, un 0 a la izquierda. a 0 to the left. Entonces yo sentía que Dios me dijo eso, So I perceived that the Lord told me that que no era un 0 a la I izquierda. wasn't a 0 to the left. Cuando el pastor Isaac me preguntó el nombre de la prédica, When Pastor Isaac asked for the title of the message, después de debatir un poco, after debating a bit, consideré que esta prédica le pondría, I considered that this title of the message is, tú eres el templo. You Are the Temple. Y yo pensaba, So then I thought, ¿cómo pues? how? ¿Cómo puedes pensar que alguien es un 0 a la izquierda? How could you think that someone is a 0 to the left? Eso de hecho deshonra a una persona That, matter of fact, dishonors a person. y deshonra a mí, And it dishonors me, deshonra a Dios. dishonors God. ¿Cómo alguien podría pensar que es un 0 a la How izquierda? could someone think that they are a 0 to the left? Si Jesucristo dio If Jesus Christ gave
su misma sangre por His ti. own blood for them. Si tú eres, If you are, si yo soy if I am, el templo del sacrificio, the temple of the sacrifice, si tú eres if you are ese sacerdote that high priest que carga la presencia de Dios that carries the presence of a God, donde quiera que tú vas. wherever you go, Y con esto voy a cerrar. and with this I conclude, Dios, God, desde el principio que estuve compartiendo con ustedes, from the beginning that I was sharing with you, el anhelo de Dios the yearning of God era estar cerca de su pueblo, was to be near his people, que lo conocieran. that we would know him. Siempre mostró su bondad. He always demonstrated his goodness. Y hoy And today, el anhelo de Dios the yearning of God sigue siendo el mismo. continues being the same. Si el grupo de alabanza puede If the regresar. worship team could come and help me, El deseo de Dios sigue siendo el mismo. the desire of God continues being the same. Dijo Jesucristo, Jesus Christ said, ya no habitaré I will no longer abide en templos hechos por in hombres, temples made, constructed by men, sino que ahora habitaré but now I will abide en los corazones del ser humano. in the heart of the human being. Pero esto también comienza But this also initiates cuando tú le aceptes, when you accept him. cuando tú decides que la presencia de Dios esté contigo. When you decide that the presence of God would be with you. Porque Dios es un caballero Because God is a gentleman y Él te invita and he invites you a ser su pueblo to be his people y Él ser tu Dios. and that he would be your God. La misma presencia, The same presence, la santa presencia de the Dios, holy presence of God, la poderosa presencia de the Dios, powerful presence of God, el sacrificio the perfecto, perfect sacrifice, el Cordero de Dios. the Lamb of God. Estamos viviendo ahora We are living now el tiempo de la the gracia. time of the grace. No te pierdas la Do oportunidad. not miss the opportunity. No te pierdas la oportunidad Don't miss the opportunity de conocerla. of knowing. Si tú consideras If you consider que a lo mejor that perhaps te has acostumbrado you have become accustomed a la presencia de Dios, to the presence of God, yo te invito I invite you que por 3 that meses for 3 months escudriñes that you would dive into en la palabra. the Word of God. Que te reto I challenge you que por 3 meses that for 3 months te metas en la presencia de that you will Dios. get into the presence of God. Si no sabes, si acaso hay alguien que no sabe That cómo, perhaps someone that doesn't know how to do it that's here today. que te metas en la presencia de That Dios. you would go into the presence of God. Es fácil, It's easy porque Él quiere estar contigo. because He wants to be with you. Él te ayuda. He will help you Y vas a ver and you will see la vida que causará estar en su presencia. the life that will be transformed when you're in His presence. Quiero terminar con esto. Eres bendecido. I want to conclude with this. You are blessed. Eres bendecido. You are blessed Porque la misma presencia de Dios because the same presence of God que sacó a un pueblo de Israel that took the Israelites out te va a abrir camino. will open up path for you. La misma presencia de The Dios same presence of God que hizo que los muros de Jericó cayeran that caused the walls of Jericho to come down va a hacer will be que nuevas cosas caigan. that new things would fall. No tengas miedo, Do not fear porque el mismo Dios because the same God que provió maná, that provided manna, que bendició su pueblo, that blessed His people, que estaba cerca de ellos, that He was near them, que les guiaba, that would guide them, ese mismo Dios that same God, sigue aquí. He continues here. Cambiaron las cosas, The things changed. no hacemos las cosas como el Antiguo Testamento, We don't do things as the Old Testament, pero lo que no cambió but what didn't change es Dios, is God, su poder, His power, su presencia, His presence, su bondad, His greatness, su fuerza, His strength, su gloria. His glory. Y todo esto está aquí. And all this is here. Y todo esto está para ti. And all of this is for you. Y todo esto está para mí. And this is all here for me. En el libro de Samuel, In the book of Samuel, donde estábamos leyendo la where we were escritura, reading, dice que David, cuando le dieron aviso al rey David that when King David was advised
que la casa de Obed-Edom había sido bendecida that the house of Obed-Edom was blessed. y todo lo que tenía en su casa a causa del arca. And everything that he had in the house because of the ark. Entonces David fue So then David went, lleno de alegría full of y gladness, se trajo el arca otra vez. and he brought the ark again. Y dice And it says, que cuando los que llevaban el arca, those that were carrying the ark, ¿se acuerda que antes la llevaban unos toros? remember some bulls were carrying it? Pero aquí dice que cuando los que llevaban el arca de Dios But right here it says, those that were carrying the ark of the covenant, habían dado 6 pasos, they took 6 steps hizo sacrificio, and they made sacrifice. se preparó. They prepared. El rey David King David, se preparó. he prepared himself. Prepárate, Prepare yourself. prepárate, iglesia, Prepare yourself, church. porque creo Because I believe que un mover de Dios viene that a move of God is coming, y es necesario and it's necessary que la conozcas, that we would know it, que habites en ella, that you would abide in it, que le digas que sí, that you would say yes, que le abras espacio, that you would make way, que saquemos cosas que no nos sirven, that you would start removing things that aren't of gain, que estés listo, that you would be ready, que no creas una mentira, that you won't believe a lie, porque al enemigo, because the enemy, solo le hace falta he just needs que le creas una mentira that you would believe a lie, para así so that he would robarte. quickly robarte. your blessing. No creas Don't believe que tú eres un 0 a la izquierda. that you're a 0 to the left. Te necesitamos. You are needed. Te necesitamos. You are needed. Tu presencia We need your presence en este lugar in this place. hace la diferencia. Marks the difference. Te amamos. We love you. Somos un pueblo. We are a people. Somos el pueblo de Dios. We are the people of God. Él es nuestro Dios. He is our God. Nosotros somos su gente. We are his people. Les amamos. We love you. Y si tú And if you nunca has recibido a Cristo have never received Jesus Christ y lo quieres hacer, and you would like to do it, o te gustaría que te expliquemos un poco más de esto, or if you would like us to explain a little bit more about this, párate de este lado. you could stand on this side. Todo comienza Everything begins cuando tú le digas a Dios que sí. when you tell God yes. Cuando tú le digas a Dios que sí. When you tell God yes. Y con esto voy a cierro. And with this I conclude. ¿Puedo orar? Go ahead, sister. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Te damos gracias, We Señor, thank you, Lord, por tu presencia hermosa. for your beautiful presence. Porque de todos nuestros tesoros, Señor, Because of all of our treasures, de Lord, todas nuestras bendiciones, Señor, of all of our blessings, tu presencia es el tesoro más valioso your presence is what's most treasured, y lo podemos sentir. what's most valuable, and we could feel it. Podemos descansar en tu presencia. We could rest in your presence. Te pedimos perdón, Señor, We ask forgiveness, Lord. si de alguna manera te hemos fallado, And if one way or another we've failed, si de alguna manera probablemente nos acostumbramos, if we became accustomed, si de alguna manera hicimos algo mal, or we Señor, did something wrong before you, Lord, te pedimos perdón. we ask you, Lord, Te forgiveness. pedimos que nos ayudes We ask that you would help us y que nos enseñes and that you would teach us a honrar tu santa presencia. to honor your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. You did a great job, sister. Dele un fuerte aplauso a Dios por ella. I'm going to invite you to rise to your feet. Les vamos a invitar que se pongan sobre sus pies. And just stay here, sister. You did an excellent job. And I believe that it's a good time Creo que es un buen tiempo that we could invite people to receive Jesus Christ, para invitar a la gente que pase a recibir a to be Jesucristo, reconciled with Jesus Christ. para reconciliarse con Jesucristo. I remember Yo recuerdo in my life en mi vida when the presence of God was moving in the church cuando la presencia de Dios se movía en la iglesia and the Holy Spirit y el Espíritu Santo told me to do the same thing. me dijo que hiciera lo mismo. Get a black bag Agarra una bolsa negra and start throwing away y empieza a tirar all the junk toda la basura and make room y hace espacio for the King of Glory. para el Rey de Gloria, Because God wants to move, porque Dios se quiere but mover, He is doing a shaking. pero está haciendo un sacudimiento. He's not mad.
No está enojado. But he says, I want you to remove the idols. Pero Él quiere decir, quiero que remuevas los It needs ídolos. to start in your home. Y comienza en tu casa. Because he says, I have an urgency to move. Porque dice, yo tengo una urgencia por moverme. But I have to remove anything that's a contamination. Pero es necesario mover cosas que contaminan. ¿Está conmigo? Are you with me? That was the prophetic word of Miss Jane, right? Yes. Era la palabra profética de la hermana Jane hoy. La consagración. That great things are coming, Que cosas grandes vienen, but we have to be consecrated. pero tenemos que estar consagrados. An example. Un ejemplo. Please don't leave. Por favor, no se vaya todavía. Please come to the altar in a bit. Venga al altar un minuto. But I noticed, Pero me he dado cuenta, because as pastors we are to notice. porque como pastores nos damos cuenta. There's some of you that used to worship God. Hay algunos que adoraban al Señor. And this is not a correction. Y esto no es algún tipo de But when I corrección. see somebody that can't worship, Pero cuando yo miro a alguien que ya no puede adorar, that tells me that there's some things that need to be removed from your life. eso quiere decir que hay cosas que se tienen que remover de nuestras vidas. And so this is a timely word. Entonces esta es una palabra a tiempo. And it's not just for you, Y no es solo para ti, it's for us too. es para nosotros también. So we're already here in the altar. Entonces nosotros estamos aquí en el altar, But beforehand, pero antes we're going to do this prayer, vamos a hacer esta oración. the sinner's prayer. La oración de los pecadores. So the Lord is touching your heart. El Señor está tocando tu corazón. Just pray this prayer with all of your heart. Oremos esta oración con With nuestro sincerity. And corazón, everybody, let's just support one another. con sinceridad. Say, Lord Jesus, Señor Jesús, I recognize reconozco that I have fallen short. que he fallado. I recognize Reconozco that I have sinned before you. que he pecado delante de ti. So, Lord Jesus, I ask you to forgive me, El Señor, te pido que me perdones, to remove my sin que remuevas mi pecado through your precious blood. a través de tu sangre preciosa. I recognize Reconozco that you died for my sins, que tú muriste por mis pecados, but on the third day, pero al tercer día you rose for me. te levantaste para mí. I ask you, Lord, Te pido, to Señor, come into my life que vengas hacia mi vida as Lord and Savior. como mi Señor y mi Salvador. I ask you, Lord, Te pido, to Señor, write my name que escribas mi nombre in the book of life. en el libro de la vida, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. If Amen. you've done that prayer, denle un fuerte aplauso a Dios. Denle una flauta de- If you've done that prayer, you have gone from death to life. Si hizo esta oración, ha recibido a Cristo, ha pasado de muerte a vida. You have been reconciled with God. Ha sido reconciliado con Dios. But now, Pero ahora, because we preach the full gospel here, porque predicamos el Evangelio aquí, and it's just not just salvation, y no solo es but we're going to salvación, invite you to come. le vamos a invitar que pase al altar. And shackles will begin to fall off on the altar. Y va a haber cadenas que se van a romper en And el you will altar. be freed from curses, Y será libre de from maldiciones, generational curses. de maldiciones And your generacionales. house will be clean. Su casa será limpia. And the river, the Holy Spirit, will begin to flow. Y el río del Espíritu Santo empezará a fluir. Amen. Amén. Amen. So the worship team is going to sing, El grupo de alabanza va a cantar. and the altar is open. El altar está abierto. Some leaders will come, Los líderes vendrán. and we'll give you more instruction, but the altar is open. El altar está abierto. Puede pasar. Aleluya. Una vez más vamos a abrir el altar. We're going to open the altar. La hermana hizo un excelente trabajo She did an excellent job en compartir lo que and to Dios share what quiso hablar God con nosotros. wants to do with us. Tú eres templo del Espíritu You're a Santo. temple of the Holy Spirit. Tú no eres un cero a la You're izquierda. not a zero to the left. Tú eres un número. You are a number, Te necesitamos. and we need you. Abrimos el altar We open the altar, y Dios va a comenzar a consagrar. and God was going to start Queremos consecrating. orar por usted. We're going to pray for you. ¿Está batallando con algo? If you're having battles with Nosotros something, queremos orar por usted. we want to pray for you. Los líderes que nos ayudan a orar, If por the favor, leaders come pasen, up por here to favor. the front, We're going to need some catchers we're as gonna well. need some, vamos a ocupar algunos que nos ayuden a cachar, por favor. Y venga en el nombre de Jesús. Go ahead, brother. And come in the name of Jesus. I heard, Yo también escuché. if you study what she preached tonight, Si tú estudias lo que ella predicó,
you see the priests have to do different things Miras que el sacerdote tiene que hacer diferentes cosas to approach to the presence of the Lord. para acercarse a la presencia de Dios. It was a one time in a year Era una vez al año where the priest donde el sacerdote have to be consecrated se tenía que consagrar to be in the Holy of para Holies. estar en el lugar So santísimo, for him to receive instruction Para- over the people of God. para que él reciba instrucción del pueblo de Dios. So now Jesus came Ahora vino Jesús and he surrendered his life for us. y él rindió su vida para nosotros. So we don't have to do that sacrifice again. Solo no tenemos que hacer ese sacrificio de nuevo. He already paid for that. Él ya pagó el precio. He already paid a price Él ya pagó el precio for us to come before the presence of the Lord. para nosotros venir delante de la presencia de We Dios. just have to recognize Tenemos que reconocer, that he is our Savior. Él es nuestro Salvador. The things are already done. Las cosas ya se hicieron. The presence of the Lord is here. La presencia de Dios está aquí. You don't have to do anything. No tienes que hacer nada. You don't have to be perfect even. No tienes que ser perfecto. You don't have to be like, do some things for you to be before the Lord. No tienes que hacer nada para estar ante la He just wants presencia you de to come Dios. as you are. Ven cómo estás. Broken. Quebrado. If you feel that you sin, ¿Sientes pecado? if you feel that you missed it, ¿Sientes que fallaste? it doesn't matter to No him. importa. This is like a hospital. Este es como un hospital. To the hospital, people that are doing good, they're not going to the hospital. La gente que está bien no va al hospital. It's for the people that are sick. Para la gente que está enferma. Everybody needs to come Todos here. vengan. I myself have to Yo come here. tengo que venir I have aquí. to repent Arrepentirme. and recognize Y that reconocer He is my Lord and He que is Él my es mi Savior. Dios, mi Salvador. So tonight, Solo esta noche, this is your opportunity. esta es tu oportunidad. You don't wait any longer. No esperes ya. Don't wait to be perfect. No esperes a ser Don't perfecto. wait to be the perfect day. No esperes a ser perfecto. This is already set up for you. Ya está listo aquí la mesa. All you have to do is just come. Solamente ven en el nombre de Jesús. Just come. We got here to bless you Ven, venimos a bendecirte, and to pray for you. a orar por ti. Come. Venga, el altar está abierto.